I'm a very fortunate president to be on the Golden Jubilee time. But same times, অনেক চ্যালেঞ্জও আছে কারণ গোল্ডেন জুবিলিকে যদি প্রপারভাবে আমরা সেলিব্রেট না করি then actually we think we let down our the ancestors. So আমরা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে হাতে সেলিব্রেশন আমরা করে যাব and ইনশাআল্লাহ আমরা এই BCA কে নেক্সট 50 ইয়ার্সে পৌঁছাইব আরেকটা কথা বলতে চাই we are not just celebrating our golden jubilee we are also celebrating the 200 বছর আমাদের এই কারি হলো এই দেশে 1810 1810 সালে এই দেশে প্রথম রেস্টুরেন্ট হয়েছিল দিন মোহাম্মদ নামে এক ভদ্রলোকে বিহার থেকে বেঙ্গল থেকে নিয়ে এসে করেছিলেন আর আজকে আমাদের 200 বছর সুতরাং ওইটাও আমরা সেলিব্রেশন করতে যাচ্ছি where we're celebrating the 50th anniversary of the Bangladesh Caterers Association. This is a very special year because we're also celebrating the 200th anniversary of curry in Britain and we were earlier in Brick Lane in May with the Brick Lane Festival, which was celebrating its 10th anniversary. And on top of that, this is the 20th anniversary of Cobra Beer being in existence and in the UK. So, but a industry এখন contribute করতেছে nearly £4 billion. So the industry যে government neglect করে তাইলে এটা গভর্নমেন্টের জন্য ক্ষতিকর হবে কারণ এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে এই দেশে একটা কালচারাল রেভলিউশন হয়েছে শুধু ফুডের না We have got multiracial society and we are trying to establish this culture through our curry. Prime Minister Mr Gordon Brown introduced this new system and I think it's something that's going to be continued with. There has been concerns about getting trained curry chefs in. It's something I've been working with and I've already raised questions since being back in this new parliament. My understanding is there are meetings ongoing and there's going to be a forum with the chefs and the restaurateurs and people involved in the catering trade. So I very much hope that will mean that we can get a bit of movement forward and a bit of progress on this. So it is ongoing now. There's going to be caterers, restaurants made to the economic stability of this country and the amount of employment that it helps to facilitate. And it's important, and I'm really proud to be part and be here today to show my support to the work they do. And I do hope that what this government does and make sure that they don't bring in legislation does prevent the migration of workers to help support the industry because it's quite important. We know the contribution they make and and that this whole organization brings all the catering organizations together to allow to make sure the quality of the standards that catering provided and make sure that level has increased over time. And we now can say we are better than most others. And I'm proud to say that I'm able to be here and show my support. I think obviously people choose the careers that they wish to pursue. Some people choose to run businesses in the catering industry and others don't. And I want to see young people doing what they want to do and hoping to raise their aspirations and meet the goals that they hope to meet. I think what young people are increasingly getting engaged with is, the back office, technical dimensions of the catering industry, marketing, promotion, public relations side. So there are lots of different job opportunities, not just in the restaurants, but around it, and investment opportunities. So as a BCA, they are very, very helpful. They're getting all the restaurateurs together, and what they do in it is very good because all the restaurants have a platform to go. And a lot of suppliers are here today. Hopefully they will give us a better price for the restaurateurs. So restaurateur will be benefited from this. Very proud to be a sponsor of the BCA because I believe in what they stand for and I want to see great things for them for the future and I hope them to keep on going as they are going very well. Well, in the 20 years that Cobra has been in the UK, the partnership with the BCA has been so important. We just respect everything that the industry has done for the Cobra brand, and that partnership is one we're going to continue in the future. এই ইন্ডাস্ট্রির ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রির বয়স হচ্ছে 200 বছর আর ব্রিটিশ বাংলাদেশি ক্যাটারার অ্যাসোসিয়েশনের বয়স হচ্ছে 50 বছর 50 years is a long time. It's a worth celebrating. Because I think it was the Bangladeshi community who started everything, and as I keep saying, if it weren't for them, curry wouldn't be here. The English people wouldn't take curry to heart in the way that they have. So I absolutely will not accept any criticism. I think what the Bangladeshi community, what the BCA and all other types of related organizations have done for curry is tremendous.
As a sponsor, we have to be here. The first year I was asked to sponsor and I was avoiding it, and I had about 50 to 100 phone calls within 3 days, and they were all my customers. And then I came to the conclusion, these are your customers, you cannot let them down, you've got to sponsor. So now I'm with the BCA forever. There is a very good team behind me, এবং আমি BCA নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা আমাকে বেছে নিয়েছেন এই জিনিসটা কাজ করার জন্য। আমি গত 5 বছর কাজ করছি এবং আমাদের অ্যাচিভমেন্টগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, এবং আমি মনে করি যে এটা একটা সন্ধিক্ষণ যে আমরা আগামী 50 বছরে কী করব সেটা আমাদের গত 50 বছরের ইতিহাস দেখা যায়। আমরা ইতিমধ্যে বাঙালি এমপি পেয়েছি, আমরা বাঙালি বিজ্ঞানী পেয়েছি, বাঙালি জজ পেয়েছি, ব্যারিস্টার পেয়েছি, বাঙালি সেলিব্রিটি শেফ পেয়েছি। এই সবার অর্জনটাকে যেন আমরা বড় পরিসরে তুলে ধরতে পারি, সেজন্য আমরা এটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজন করার চেষ্টা করছি সারা বছর ব্যাপী। থ্যাংক ইউ। এটা গ্রেট থিং হয়েছে, একটা গ্রেট থিং হয়েছে। আর আমি মনে করি আর যত মেম্বার রয়েছে আমাদের ক্যাটারার্স সব যেন এটাতে জয়েন করলেই এটা স্ট্রং হবে, অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু লট অফ থিংস। 12,000 রেস্টুরেন্টের বাংলা রেস্টুরেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ অনলি BCA অর্গানাইজেশন, এবং আমরা এই রেস্টুরেন্টের যারা পূর্বসূরি, যারা এই অনুষ্ঠান যেই অ্যাসোসিয়েশনকে জন্ম দিয়েছিলেন তাদের উত্তরসূরি হিসাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা বিভিন্নভাবে বাঙালি কমিউনিটি তথা বাঙালি রেস্টুরেন্ট মালিকদের বিভিন্ন স্বার্থের জন্য গভর্নমেন্টের সাথে বার্গেনিং অর্গানাইজেশন হিসাবে কাজ করি, এবং অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সমস্যায় আমরা সবাই নিয়ে একসাথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাইকে রোশন মধ্যে আমি আই এম ক্লোজলি ওয়ার্কিং উইথ আওয়ার সেন্ট্রাল কমিটি লিডার্স, and we are getting good response from our local important people like the member of parliament, and I know personally they are the customer of our organization, and we are look forward to celebrate the golden jubilee and to work together. We want to have a very unitedly we should work. 100 years ago my mother was born, 50 years ago your association was formed, and 50 years ago there were 1,200 Indian restaurants in Great Britain. You go back 10 years, there were only 6. Go to 1980 and there were 3,000, and now there are all these thousands that the BCA mentioned. And the point I'd like to make is that I don't know of any Bangladeshi, and let's face it, it's the Bangladeshis who've made this industry, I don't know of any Bangladeshi that started as a millionaire. They all started from the poorest country on earth with nothing. They opened these restaurants, they put it in this country, and how did they achieve that? Because they work hard, because they put the restaurants in places were not expensive. The British had never met food as exciting in this. Look back to 1950, 1960, 1970, 1980. The British had never seen this food, and they could only afford the restaurant owners of the time. BCA বাংলাদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন 50 বছর পূর্তি গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠান করতেছে। I think I feel proud of this, become a member of BCA বাংলাদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন। আমার মনে হয় আমরা এখন রাইট ট্র্যাকে যাচ্ছি, এখন 50 ইয়ার করতেছি, আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আসবে 100 ইয়ার্স করবে। It is a milestone success for the Bangladesh Caterers. As the biggest Secretary General of Bangladesh Caterers Association, I feel that a child from the intensive care will be returned and feeding them, and when they get a job and boosting, as like BCA today, because it was very intensive care, the BCA in early 80s, and I was served the Secretary General at the time, and I feel very proud of it, that what we see today, and I hope, and I also request every caterers to take another 50 years. যে কারি এদেশে এসেছে বিভিন্ন নাম নিয়ে, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, সে কারিকে আমরা একটা নতুন নাম দিয়েছি, নতুন পরিচয় দিয়েছি ব্রিটিশ কারি, একটা ফিউশন কারি, যা কিনা আজকাল এক্সপোর্টও হচ্ছে। এটা একটা সাকসেস। আর সেকেন্ড সাকসেস হইতেছে যে কারির সুবাদে এদেশে একটা মাল্টিরেশিয়াল সোসাইটি বিল্ড করতেছে। Privilege that BCA decided to host their 50th Golden Jubilee from Bengal Clipper. I'm overwhelmed and extremely honored.